Hey guys, Rafael here, amigos, aquí Rafael. So here's a gizmo. Aquí tenemos un gizmo. He's not one-to-one, he's a little smaller. Es un poco más pequeño que el tamaño original. I try to get the measurements from Rick Baker's book. Traté de agarrar las medidas del libro de Rick Baker. It's a full page. So I thought that would be kind of cute. Pensé que eso sería padre tenerlo de ese tamaño. This was the first time I ever tried something like this. Primera vez que traté de hacer algo así. My grandson, he wanted a gizmo for Christmas, and I know they sell them everywhere. But I figured, let me try to see if I can pull this off so he can have something that his grandpa made, you know. Mi nieto quería uno, y yo sé que venden estos por todos lados, pero dije yo, voy a ver si yo lo puedo lograr. Quería darle eso a mi nieto, algo que yo hice con mis propias manos. It was not easy. I don't know if I recorded the whole process because I was in a hurry trying to get it done before Christmas. No sé si grabé todo el proceso, no me acuerdo realmente porque llevaba prisa porque ya se estaba acercando Navidad. But here he is, you know. It's all silicone because I figured he's going to play with it. So if he drops it and whatnot, no big deal. Es todo silicone, todo. Porque dije yo, si va a jugar con él o lo que sea, si se le cae, no se quiebra y no hay problema. And the eyes, yeah, those were hard to do. También los ojos era muy difícil hacer, pero no, not bad. So let's check out the process. Vamos a ver el proceso. So the plan is not to make it exactly as one-to-one, which would be nice, but I figured why not just do one the exact size as, of course, that's on this page of Rick Baker's book. No necesariamente lo voy a hacer a tamaño original. Dije yo, ¿por qué no hacerlo mejor del tamaño que está en este libro de Rick Baker? Okay, so I'm using Monster Clay right here. Okay, lo que estoy usando es la plastilina Monstro. Alright, so here working on the arms. Aquí estoy trabajando un poco en los brazos, checando que quede más o menos. Checking, make sure they, you know, are okay. Check and make sure it's, you know, kind of to the size, más o menos la medida. Here I actually bought a light bulb. Aquí compré un foco chico. I did a mold and made these half spheres. Hice la mitad de los ojos con ese foco. And just checking the ears, make sure they're kind of like the size in the book. Checando la medida de las orejas en el libro. And so far so good. Ahí más o menos, ahí va poco a poco. And here trying to sculpt this thing, and of course here I'm saying, man, I hope that I can make it. Y aquí tratando de esculpirlo y diciendo, hijo, ojalá salga, ya veremos, you know. Again, it's not easy, no es muy fácil ese tipo de cosas. And here again, adding clay on the aluminum, poniendo plastilina en el aluminio. Para hacer las orejas. And here I'm just smoothing out one of the ears. You know, just trying to get it better. Aquí haciendo la oreja, pues tratando de ver si resulta a como es la medida. So, again, we'll see. Ya veremos. Here I'm doing the hand. Aquí haciendo las manos con calambre with some wire. Okay, so here we have the hands. I did the best I could on trying to get them as close as possible. Hice lo mejor que pueda para hacerlas los más cercano igual que la otra. Still gotta do all the details. Todavía tenemos que poner todo el detalle. Same with the ear, I still need all the details and face. En todo tengo que poner el detalle todavía. And here doing the foot, looking at the gizmo I had from ECC. And here smoothing out the clay. Okay, so it's 2 days before Christmas Eve. Faltan 2 días antes de, ahora sí, la noche buena, como quien dice. So I'm gonna start doing these ghetto molds. Yeah, they're ghetto, but hey, hopefully they'll work.
Voy a hacer los moldes, todos chafas, pero esperemos que resulte. Okay, so yeah, I don't think you can get any ghettoer than that. I don't know if that's a word, but anyways, pretty ghetto. No sé si se puede hacer unos moldes más de la fregada como estos, pero bueno, mientras resulten. So the reason I have these like this and not those is because those will be made out of resin. Estos van a ser de resina, por eso no están como estos. I'll be using a different material for to make those molds. Voy a hacer otra diferente material para hacer esos moldes. As for this, I will be using brush on 50. Esto es lo que voy a usar. I find that works pretty good when you put in some silicone in there. It's easier to demold. Encuentro que esto es más fácil para poner silicona adentro. I did spray them and seal them with matte Krylon. Los sprayé con esto para darle un sello. But now I'm going to spray them with Universal Mold Release. Le voy a echar esto para que eso no se pegue. So this won't stick to it. I'm using this. So this is part B. Esta es parte B. And normally, I mean, it's 1-to-1 ratio. Se mezcla partes iguales. And I normally just eyeball it. Normalmente yo lo hago al tanteo, partes iguales. But this time I decided to just use a scale. So I have 6 ounces of the part B and then 6 ounces of the part A, which is a liquid thing. So now we're just going to mix it. Decidí hacer para estar más exactos con la escala y vamos a mezclarlos. Well, I'm going to go ahead and just cover this up. Voy a taparle aquí. Okay, so now what I'm going to do, ahora lo que voy a hacer es llenarlo. I'm going to start filling up this mold here. Okay, so here I added some tint so that way when I put it on there I know where I won't miss a spot. Le puse tinta para saber que puedo echarle en todos lados y no perder un área donde no le he echado. Alright, so here I have the little arms and the body. This looks like a huge mold, so yeah, I may be wasting a lot of silicone. Estoy desperdiciando mucho silicón, pero bueno, algo a nada. Okay, for this, you can't see on the video, I thought I captured it, no se vio en el video, but I'm actually using Dragon Skin number 10, which is a fast set. Estoy usando Dragon Skin número 10, que se seca rápido. Well, you can't get any more ghetto than this. No se puede hacer más horrible moldes que estos, pero I think it's gonna work. Creo que va a resultar. Okay, well, this urethane takes a long time to dry. Tarda mucho para sacarse, so it rips very easy right now. But I can't wait. I need to get this done. No puedo esperar más, aunque se rompa. So this I kind of pulled out. So I'm not going to take this off until it's completely dry by tomorrow. So this is okay. Esto puedo esperar hasta mañana. Same with this one. Este es el otro brazo. Digo, mano. Okay, we can wait on that. But this one, I really need to support this. Necesito ponerle un soporte a esto, even though it's still a little soft. But I need to turn it around so I can add the other urethane on the other side of the ear. Tengo que voltearlo para ponerle un soporte para poderle poner el otro ¿cómo se dice? Pasta. Let's see this guy. Okay. All right, cool.
Okay, so now I'm just going to use plastered bandages to do these two guys, give it some support. Voy a usar ¿cómo se llaman? Vendajes de yeso para darle soporte a estas cosas. And we'll do the same for the face. Haremos lo mismo para la cara. Okay, doing the same thing with the front of the face. I'm doing it this way because there is kind of like an undercut here. That way I can pop this out and pop this guy out. Lo hice así porque como que hay una, ¿cómo se dice? Entradita así, entonces no se va a poder sacar muy fácil el yeso así. Así que esto lo saco y luego el otro. Okay, so I just put some Vaseline right here. Le puse vaselina ahí. So the other bandage will not get stuck. So while the face dries, mientras se seca la cara, see if I can turn these guys around. Vamos a voltear estos. There we go. Alright, here we go with the other side. Ahora sí, el otro lado. So I'm using Smooth Cast 300, actually 300Q, which sets faster. Estoy usando Smooth Cast 300Q, ya que eso se seca más pronto. Part A and Part B. I forgot to record again, but I filled up the molds. So I've got a light bulb here, the size that I used. Okay, and I'm using Dragon Skin 10, which is quicker. Estoy utilizando el Dragon Skin número 10, que es más rápido en secar. The reason I'm doing this one, that skin, is because it's like, well, it's faster and I'm running out of time. Alright, there he is. Part of it. Esa es una parte. Alright, so here it is. Aquí está. These are the ugliest things ever. Son los más feos en el mundo, pero, you know, it should work. Okay. There we go. Aquí está este. Okay, so I'm making a resin copy in case the molds don't work. I can always remold it. Estoy haciendo una copia de resina. En caso de que no sirvan los moldes, puedo hacerlos de nuevo. And the one I will be making for my grandson will be all silicone. Y el que voy a hacer para mi nieto va a ser todo en silicón. Okay, so I already pre-mixed the color on one side, and that way I hope I have the same color all the way around. Ya mezclé el color y así ojalá esto resulte para que todos los colores estén iguales. And right now I'm just mixing a little bit to see if that's enough for at least one ear. Al menos una oreja. A ver, ya lo mezclé, a ver qué tal. Okay guys, so stay tuned for part 2. Enseguida, parte 2.